Example 13. Sin x plus y by sin x minus y, that equal to tan x plus tan y by tan x minus tan y. Solve. Sin x plus y by sin x minus y, that equal to sin x sin a cos b plus cos a sin b by sin a cos b minus cos a sin b. Numerator and denominator. Numerator and denominator. Cos x into cos y divide అంటే sin x cos y by cos x into cos y plus cos x sin y by cos x into cos y by ఇక్కడ కూడా sin x into cos y by cos x cos y minus cos x sin y by cos x cos y. Cos x cos x cos x cos x cos y cos y cos y cos y. ఇప్పుడు sin by cos tan x plus tan y by tan x minus tan y. LHS ఇది LH left hand side RHS true. Example 14. Show that tan 3x tan 2x tan x, that equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x. We know that 3x equal to 2x plus x. Both sides take tan. అంటే tan 3x equal to tan of 2x plus x. Tan 2x plus x. Tan a tan b అంటే tan 3x equal to tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Cross multiplication. Tan 3x 1 minus tan 2x tan x, that equal to tan 2x plus tan x. Tan 3x into 1, tan 3x minus మొత్తం multiply tan 3x tan 2x tan x, that equal to tan 2x plus tan x. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది tan 3x tan 2x tan x, ఇది అవతల పంపిస్తాం. అంటే tan 3x tan 2x tan x equal to ఇది అవతల పంపిస్తాం, దీని అవతల పంపిస్తాం. అంటే tan 3x minus tan 2x minus